Ssenyonyi Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. We are glad that action is being taken in that direction. Investigations are happening because it's important for investigations to happen about her and all her accomplices to be brought to book. The reality though is that we are not too excited at this point. We are not too excited because number one, we have seen similar investigations that have eventually crumbled and been halted. You remember the Mabati saga? They said they were going to investigate people and so on. They rounded up a couple of them. Eventually the charges were dropped and only one person is in jail. And yet the leaders who stole iron sheets meant for Karamoja were many. So at this stage we are not too excited because we have seen investigations begin this way, heavy sounding, with all the hula baloo, and then eventually they come to a halt. So we are not too excited yet. The second reason why we are not too excited yet is because we are not too sure this is just a fight against corruption. Yes, Anita Among is a thief, but there are many other thieves that have got to be brought to book, that we want to see being brought to book. When we began this noise about the happenings in Parliament, I wrote to the Inspector General of Government twice, saying, please come and investigate Parliament, investigate the Parliamentary Commission and so on. That time, the Honorable Betty Kamia, she dilly-dallied around and said, I will come and investigate. She never came. So we want to see all corrupt people being brought to book. The people who stole iron sheets, beginning with the Vice President, then the Speaker, Prime Minister and several other ministers, all those people have got to be brought to book. It is only Agnes Nandutu who is in jail, and she should be in jail because she stole iron sheets. But she should not be the only one, because she's not the only one who stole. So, if we want the people of Uganda to believe that this is about corruption, can we see the whip being cracked against all corrupt people? We are not saying Anita Among is being persecuted. No, she's being prosecuted because she is a thief. But we are saying she's not the only thief. All the other thieves should be brought to order, should be brought to book, prosecuted, and sanctioned. A few weeks ago we were here, and I made a statement. I said, this Anita Among, you see her behave this way because we hear she has got presidential ambitions. She wants to run for president. That's why she's penetrating the executive, the judiciary, the legislature, the military, and so on, police, and all of that. And I was serious about it because I'm in the house there, so I hear things. And it's possible that's one of the reasons they are going after her, because eventually they realize this one wants to go after the big seat. So we want her to be prosecuted for her theft, but we want all the other thieves to also be prosecuted for the same. And so we want a robust investigation of Parliament. There are many issues we've been raising there. Staff recruitment, operations with the Parliamentary Commission. You heard us talk about the service awards and so on, and people were calling us names. We want a thorough investigation into all of these issues. And there the people of Uganda will believe that surely this government is interested in fighting corruption, because Mr. Museveni has time and again demonstrated that he's not interested in fighting against corruption. At one time he told the IGG, you leave those thieves. When you go hard on them, they will take their loot elsewhere. At least they are keeping their loot here. Because he's not interested in fighting corruption. Whenever we have spoken out, he's the one that comes out in defense of these thieves. So we want to see a serious fight against corruption. So we are not getting excited yet, because we want to see all the other corrupt people being brought to book, and Ugandans will believe that now there is a serious fight against corruption. But from where I sit, we have been vindicated because we were called names previously. You can repeat in Uganda very quickly. Twebaza bannayuganda abazze balimusa amaloboozi gaabwe ku nsonga ez'enjawulo. Tuze twogera ku bulyake, tuze twogera ku kubba ssente y'omusolo, Mubbi olukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga
amaloboozi gasigala gayibuka mwalaba abavubuka nga beekalakaasa march ku Parliament ne babayoola ne babakubakuba n'ebirala naye kimaze ne kyeyoleka nti baali babakubira bwiriiri baali babakwatira bwiriiri naffe baali bayita amannya nti gwe walana sipiika gwe Ssenyonyi toyagala ono gwe activist ono bano aba civil society nti simanya bali b'ebisiyaga be batukumamu omuliro kati amazima gatandise okuzuuka. Nali nkyakulembera akakiiko ka Kosase nga tulondoola Uganda Airlines ekitongole ky'ennyonyi y'eggwanga ne tulemerako ku nsonga ez'enjawulo ne ku yali akulembera ekitongole ekyo mukyala Jennifer Bamutulaki. Abantu abamu ne bagamba gwe Ssenyonyi owala n'omukyalo oyo owala n'abakozi ba gavumenti ne banno ne tugamba naye obujulizi buno lwaki temubugoberera ne mukola ekituufu. Bwe twatandika okwogera ku bubbi obuli mu Paalamenti ne bagamba gwe Ssenyonyi ne bannaabo ba activist n'abalala muwala na sipiika temumwagala ne tugamba naye obujulizi buno lwaki temukolebwako. Tuweeza Katonda nti twejjeeredde abaali batuyita amannya kaakati ate nabo batwegasseeko nga baga naye buno obubbi ate nga bwa kika kya waggulu. Buli baali bagamba nti neffe tulimba nti tuwaayiriza ne kati batwegasseeko ku nsonga zino era kirungi nti amaloboozi gaabwe gatandise okuvaayo obudde. Era nkubiriza abantu nti bw'oba olina ekintu ky'oliko ng'okikkiririzaamu kiremereko. Wayitawo obudde abantu ne balaba ensonga gy'obaddeko bweremerako bulemerezi. Kakati ekyamazima omukyalo ono Anita Anet Among abadde mubbi ge mazima kati buli omu agalabye naye ffe tugamba nti si ye mubbi yekka era bwe tuba twagala bannayuganda bakkirize nti kweri nti kaakati luno olutalo lwakulwanyisa nguzi ababbi bangi. Yesu ono sipiika abadde sipiika Anita Among abbye ebintu bingi tuze tubyogerako nga bwewazi kontakiti zino sente buwumbi na buwumbi nga bwaziteeka ku akawunti z'abakozi ba Paalamenti nga bazitwala ebuwe oba baziteeka mu basement nakyo byonna tuze tubyogerako nga mubiraba. Era Yesu ne basanyufu ffe abamu nti tuze twogerako nga batuyita amannya kaakati bizuuse nti ge mazima. Naye tugamba ababbi abalala gye bali bangi. Mujjukira ensonga y'amabaati. Ababbi amabaati baali bangi, vice president, speaker, prime minister, baminisita bangi babba amabaati agaali galina okutwalibwa e Karamojja. Naye ali mu kkomera ye Agnes Nandutu yekka. Nandutu simuwolereza kubanga naye mubbi abeerereyo ddala mu kkomera naye si ye mubbi yekka, si ye yabba amabaati yekka, abalala bo nga tebaakwatibwa ku nkoona. So kaakati yali sipiika Anita Among simuwolereza era niize ng'ali mu kaguli ka kkooti bamuwozese kubanga alina eddembe lye rights ze nga suspect bamuyise mu prosesi atwalibwe e Luzira asangeyo abantu abamu be yasindikayo. Waliwo be yasindikayo ono anvumye ono simanya njogeddeko nti simanya omubiri gwange kufaana bwe bukutiina ki ne bawamba abaana ne babayoola babatwala e Luzira. Twagala agenda abasangeyo naye si ye yekka. Kakati bannayuganda bwe baba bakukkiriza nti kweri luno olutalo lwakulwanyisa nguzi baagala okulaba nga n'abalala nabo banoonyerezebwako nga bakubibwa mu mbuga z'amateeka. Twagala okulaba ekitongole kya Paalamenti nga kinoonyezebwako Parliamentary Commission. Twabyogerako wano bingi zisaabisa awaadi ne beeyongera n'endala zisaabisa awaadi n'ebirala. Abakozi abamu engeri gye bayingira Paalamenti gye baweebwa emirimu abamu tebatuula nayo ne bafuna omusaala nga ku lukalala kwali ng'omukozi era afuna omusaala gwe buli mwezi naye talinnyako ku Paalamenti. Kati ebyo byonna twagala birondoolebwe ekituufu kiveeyo. Abaoyo abannayuganda bajja kukkiriza kubanga ebbanga lino lyonna Mwai Museveni azenga awagira enguzi yagamba IGG ababbi baleke tubagendako nnyo bw'oba balemerako sente ze babbye bajja kuzitwala awalala. Oyo yagamba nti alwanyisa enguzi kweri. Abamwetoolodde bonna babbi n'abawolereza. Mwai Museveni yali ekyagwanzi n'ababaka be n'agamba nti ababaka bano abamu bantuukirira era ne bankubadde babba buwumbi na buwumbi ne mbasonyiwa. Gino osalawo nti ono omusonyiye ono tomusonyiye bonna babbi batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Kati kitwagala okulaba
ku nsonga eno kubanga ffe tetukkiriza nti gavumenti eno eri serious mu kulwanyisa enguzi. Twali wano wiikisi eziwedde ku press conference wano nenkwata akazindala neŋŋamba nti ono omukyala Anita Among engeri gye yeeyisa abba ssente empitirivu abeere ne ssente naki yayagala kudduka kuvuganya ku kifo kya pulezidenti gye mujjako awo, sayagala akuŋŋanye ssente empitirivu zanaakozesa mu kalulu n'ebirala n'ebirala. Era obuolyawo ne batandika okumulaba nti ono engeri gye yeeyisaamu n'engeri gy'atambulamuko alabika ayagala kifo kiri ekinene. Kati ogwo guba musango gwa Nnaggumula eri Mwami Museveni ne famire ye. Kakati obuolyawo bagambye nti ono ayagala entebe ennene ate nga n'obubbi mubbi katumuyoole. Ffe tuli basanyufu nti omu ku babbi bali mu kumunoonyerezaako, naye tugamba nti n'ababbi abalala n'abanoonyerezebweko. Awo tutegeere nti Parliament kati eri siriyasi ku nsonga zino, era abakyamuukiridde ensangi zino nti kakati NRM yatuwadde sipiika omulala gwe baagala yabeere sipiika. Omuntu yenna ateekebwawo ng'akimanyi nti Mwami Museveni ne famire ye be bantaddewo, amateeka newankubadde abaagamanyi aba agenda tambulira ku ntole zaabwe ate tambulira ku mateeka. Kati kitwagala tugenda babuulira ffe nga NUP enteekateeka ze tulina ku nsonga zino, kubanga tukkiriza nti bannayuganda baagala okulaba abakulembeze basobola okwesiga. Bannayuganda baagala okulaba sipiika nga sipiika atambulira ku mateeka, sipiika nga tafuuse nampulira zibe, nga sipiika yagamba ababaka gwe shut up sit down tolina byogera ebirimu amagezi. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'ali ku nsonga za bannayuganda. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'awa bannansi ekitiibwa. Bannayuganda baagala okulaba sipiika n'omumyuka we ng'ensonga eziriwa bannayuganda zasosowaza, so si kuleeta mateeka. Mateeka lino tulireese litagetengono ono ayogera nnyo tumuleeteko etteeka, bano aba NUP batusumbuwa nnyo tubateekeko etteeka. Bannayuganda baagala okulaba obukulembeze bwa Paalamenti obuli ku mulamwa ogwa ssemateeka yaffe, obuli ku mulamwa ogwa bannayuganda. N'ensonga lwaki ffe tugambye nti ensonga eno tutunuulibwamu kubanga bannayuganda baagala obukulembeze esigika. Ensonga ezo tugenda kuzibanjulira. Muzikirize mu kaseera kano mpite omukulu ateekerateekera ekibiina kyaffe Secretary General Honorable David Lewis Kigombea ajje ayogere. Sebo mukubireko mu ngalo abadde akulira oludda oluvuganya mu Parliamentary, era mulabye ofiisi eyo kati bwagihandiza oba era n'addamu kukakalaba emirimu gye ng'omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform. Obukulembeze bwe tulina people power. Yeah, thank you very much. Honorable Ssenyonyi, Mama, Acting President, or Deputy President, Eastern Region, all members of Parliament who are here today, thank you very much for coming. Members of the press, thank you very much for coming. I will just say something about what Honorable Ssenyonyi was saying. I'm used to calling him Lop, Honorable Lop and all that, but yeah. So, all of you can see what is going on, and it was predictable, and all of you have seen what everybody predicted, but I think our emphasis is on the rule of law. We are telling the people of Uganda, regardless of who you are, to fight for the rule of law, because everybody needs the rule of law, regardless of who you are. All of you saw a few days ago one of those NRM people was abducted. The same person who has been mocking our supporters about the abductions and all that, you could see that when the turn came, I saw that human being saying that her abduction was go arrest, and she was condemning the manner in which she was taken. And I think that's a message to everybody, that when we say let's fight for the rule of law, it benefits every single individual to fight for the rule of law. About what is going on with Anita Among, of course,
I think everybody knows that this is really just not about fighting corruption, because they are simply trying to settle some scores. The same General Museveni, who was Changwanzi giving members of parliament 100 million shillings, is the one purporting to fight corruption now. All those are forms of corruption. So they cannot say that this is about fighting corruption, and as NUP, we shall continue demanding for accountability. We shall continue, doing whatever we are supposed to do as NUP to call for accountability. And we want to appreciate those members under the leadership of Honorable Ssenyonyi, who have been in Parliament, pushing back against corruption, speaking about all those evils that have been going on. But I think we also need to appreciate the activists, our comrades from Agora, from all other entities, civil society, who have been speaking out. I think one of the lessons we learn in this is continue speaking out, continue doing what is right. And I want to say this: if the people of Uganda are celebrating the downfall of a smaller, big but smaller fish, what will happen when the real fish, the real big fish fall? And for sure they will fall. They will fall, and the people of Uganda will be able to get their freedom. Basewo ne banyabo fenga NUP nga bwe tubagambye era nga Honorable Ssenyonyi bwagambye, tetulowooza nti ekigenda mu maaso kwe kulwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu ngeri entuufu. Ekisooka tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti fenga NUP tukkiririza mu kuzimba institutions, so si kuzimba abantu ab'amaanyi. Oli n'avaayo n'agamba kakatono kamukangavule, kakatono yakoze kino. Ffe tulowooza nti ebitongole bya gavumenti biba birina okukola. Mwena mwalaba Honorable Ssenyonyi ono ng'awandiika amabaluwa ag'enjawulo ku nsonga ezaali zigenda mu maaso, ku buli bw'enguzi, ku bukenuzi n'ebirala bwe bityo. Naye nga IGG tasobola kuvaayo kwogera kigambo kyonna kyonna. Okutuusa kati bano bwe bamaze okukozesa oyo bebadde bagala mukozesa, ne bagamba kati katumulageko. IGG n'avaayo naye n'akomentinga. Fenga NUP tukkiriza ssemateeka ya Uganda egamba, for example, the IGG talina kukolera ku biragiro by'omuntu yenna. The IGG does not work under the direction and control of any person. Naye mulaba kikigenda mu maaso mu Uganda, ebitongole byonna byonna, Auditor General, IGG, simanyi Anti-Corruption Court, byonna byonna ebyo bibadde birinze omuntu omu ayogere nabyo bitandike kukola. Tuli mu ggwanga kyeryo bannange. Toli asobola okubba ssente zonna z'ayagala. Bannayuganda mwenna mwagoberera ensonga z'oyo mukulu eyatta abaana bana. Emyoyo gyabwe Mukama agiramuze ekisa. Naye mumanye nti bano ababbi ababba trillions z'essente basi nnyo okusinga oyo eyatta abantu bana, kubanga ono bw'ababba ssente ezaali badde zikola ku ddwaliro, abo abaana bonna bafa buli lunaku. Nze ndowooza oyo aba abase. Si weewaawo bannange. If someone is stealing billions that should be preventing diseases that kill our people every day, if someone is stealing iron sheets for the people of Karamoja who are always dying because of hunger, because of all sorts of vagaries and all that, then that person is murdering people. But then, because these people are not looking at it as corruption, they wait for them. Some Ugandans have been calling it strategy. They are calling it strategic patience. That, hey, this man is very wise. He left this woman to steal until he decided to act. But while he waited, many people suffered. Many people died. Many people lost livelihoods because of that corruption that was not going on. So, if they are serious about fighting corruption, it should be a different mode and not what we are seeing now. Therefore, ladies and gentlemen, as a National Unity Platform, we've been having a meeting with the Parliamentary Caucus. Members of Parliament are here today. We discussed at length, together with the party leadership, as you can see, and agreed, first of all, that Parliament needs an alternative vision coming from the people who love this country, who are truly patriotic. We believe as NUP that the Parliament of Uganda needs to regain its independence. And we do not see that in whatever is going on in NRM. You see even how
someone who should not be participating in politics wakes up in a day and says, this is the person we are endorsing for speakership. And another says, now I am endorsing, we are going to tell you who we shall endorse, who will be a woman. Then the following day, he changes his mind and says, now I'm endorsing this person. The very person who is making those endorsements is not supposed to be doing that, because he is a serving military officer who should not have anything to do with political contestation. So, if we get such a Speaker of Parliament, how independent can they be? You've all seen the kinds of laws that are coming out of that Parliament. Even when our members go there and put up a fight, they don't have a chance. So yes, we hope and implore the members of the NRM also to see what is going on, and we, together as citizens of Uganda, but most importantly, those MPs, try to restore the image of Parliament, but not just the image, but the functionality which is envisaged under the Constitution. The Constitution creates Parliament as a very, very important institution that should be checking government, that should be ensuring that the laws that are made are for good governance and the rule of law, that should be consulting the people of Uganda, that should be representing their views, and that Parliament has not been doing that. That is why, ladies and gentlemen, the National Unity Platform leadership, together with the caucus, our members of Parliament, has decided to field a candidate for speakership of the Parliament. Should I repeat? The National Unity Platform has resolved to field a candidate for Speaker for the 12th Parliament. And ladies and gentlemen, I'm going to invite Acting President and Deputy President Eastern Uganda to come here as we unveil our candidate for Speaker.